Hi everyone, welcome back to another episode of Kara at Home. And today we have Chef Gino with us, and he's going to be sharing with us his chicken stew. Yes, it's a family recipe, the most beloved recipe in Kerala, which is actually known as the ISHTU to some, or the stew. Now, the stew can be made with any poultry that you'd like, whether it is beef, whether it is lamb, or whether it's chicken. Yeah. And today we're going to be showing you the chicken stew. So we'll be back. Once it's heated up, we'll then include the spices in it. Yeah. So what will we be adding at first? 2 or 3 cloves. Okay. And here is cinnamon stick. 2 or 3 pieces. Right. Then cardamom. Star Anise we are also using 3. Okay. And whole black pepper. And bay leaf. Right. First we want to crackle it. After that only we are using onion to saute it. So now we've heard a good crackle. Yeah. So what's the first thing we add would be the onions. How much onions do we have? We are going to add onion. If it's bigger one, we need only put 1 onion. Okay. If it's smaller, then we want to use 2. Okay. Now I take it like dice. We can use also slice also. We can use. So in goes our onions, and we will cook it until it's translucent and it's softened. Yeah. We don't want to change its color. Okay. Now you want to maybe share with the viewers on why we don't want to change the color of the onions, because that's important in a stew. Yeah. In stew we want to make it as white color. Onion ഒത്തിരി സോഫ്റ്റ് ആയാൽ മതി. ഒത്തിരി സോഫ്റ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സ്റ്റൂവിന്റെ കളർ തന്നെ ബാധിക്കും. Okay, so Chef Gino is saying that we just want the onions to be softened a little bit. We don't want it to be brown too much because we don't want to change that color. Now, for the stew, what's important is that it remains a white color. Now in goes the... we are adding chicken. How much of chicken are we using today? 200 grams. 200 grams. Yeah. And it's boneless chicken we're using? Yeah. We can use the boneless with bone also. So what about at home? Do you mainly make lamb stew or chicken stew or beef? Mainly mutton, beef or mutton we'll be using. Okay. And isn't it right? It's one of the main dishes for most Christian weddings over there. Yeah. As a starter, we use chicken stew or mutton. Okay. Mutton or beef is mainly. Chicken is very less while we are using. And is it mainly had with appams? Appam or bread. Oh, bread. Yeah. So as a breakfast also we will use mostly stews. I see. So it's one of the most revered dishes that you would have at any Christian wedding in Kerala. As they have it as a starter. They have it as one of the courses where it is eaten with appams or at home with bread. So as you can see, it is loved by everyone in Kerala, whether children or adults. Yeah, ma'am. Now I am adding some garlic. Okay. So about a teaspoon of garlic. Yeah. 1 teaspoon of ginger. 1 teaspoon of ginger. Yeah. 1.5 to 2 teaspoons of ginger. And we give that a good saute, right? Yeah, ma'am. And main thing is curry leaves. Then we'll add about a sprig of curry leaves. And 2 slices of green chili. And yes, about 2 3. Spicy is as per your opinion. Option. Now that depends on how spicy you want it, right? Yeah, ma'am. Whether children are having it or whether it's just adults. So we'll leave that to you to adjust the spice level at home. Now the color has changed. The chicken's color has already changed. Yep. Chicken's color white ആയിട്ടുണ്ട്. ഏകദേശം ഒരു white ആയിട്ടുണ്ട്. Yeah. നമ്മൾ ഇത് പാലിലാണ് കുക്ക് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. So as you all can see, the color has not really changed that much, and at this point we will then add the thick coconut milk. Yeah. So it's 2 cups of milk is there. 2 cups of milk. Yeah. Now when we talk about the coconut milk, is this the first squeeze of coconut milk? Yeah. It's the first squeeze of coconut milk. So it's a very thick consistency, as you all can see. That's what we are aiming for. The thickness of the coconut milk will depend on your stew. ഇനി ഇതിൽ കിടന്നാണ് ഇത് ചിക്കൻ കുക്ക് ആവേണ്ടത്. അപ്പോൾ ആ സമയത്തേക്ക് നമുക്ക് വെജിറ്റബിൾസ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അത് നമുക്ക് ചിക്കൻ സ്റ്റൂസിൽ മെയിനായിട്ട് കളർഫുൾ ആയിട്ടിരിക്കാനും അതുപോലെ തന്നെ ചിക്കൻ മാത്രമായിട്ടല്ലാതെ യൂസ് ചെയ്യാൻ പാകത്തിന് പൊട്ടറ്റോ, ക്യാരറ്റ്,
and we can add so much of cauliflower, like cauliflower. Okay. As you wish, we can add any other vegetables. Now, we're going to leave the vegetables at home. Probably you would use anything that's in the fridge. So we have potatoes, we have beans, we have carrots, we have peas. Now, even in restaurants, you would find the white stew is to be had with potatoes. So you can actually add any vegetables that you want, whatever that you have in the fridge and whatever that's good for the family on that day. Yeah. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ പാല് നല്ല തിക്കായേക്കുന്നുണ്ട്. നമുക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഇല്ലേ കുക്കിംഗ് ടൈം വെച്ചിട്ട് ആ സമയത്തേക്ക് നല്ല രീതിക്ക് വറ്റി ഡ്രൈ ആവും. So as you can see, Chef Gino has just added a little bit of water to loosen up the consistency of the stew. And as you can see, it's a really colorful stew because the carrots, the beans, the peas, and you've got the chicken. കളർഫുൾ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ പിള്ളേർക്കായിരിക്കും ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ വെജിറ്റബിൾസ് കഴിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കില്ലാത്ത കുട്ടികളാണെങ്കിൽ പോലും സ്റ്റൂ ഇല്ലാത്ത ഇട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ അവർ എന്തായാലും കഴിക്കും. Now, so that's a kind of a way to get your kids to eat their vegetables, depending on whatever you have in the fridge. Make it look colorful, and that's what I do. Put it all in a one pot, and to ensure that they get their vegetables for the day. അപ്പം നമ്മുടെ ചിക്കൻ ഏകദേശം കുക്കാകാറായിട്ടുണ്ട്. അപ്പം ചിക്കനിലോട്ട് സോൾട്ട് പിടിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ അതിനനുസരിച്ച് സാൾട്ട് ഇടണം. സോ നമ്മൾ ഫസ്റ്റായിട്ട് 1 ടീസ്പൂൺ സോൾട്ട് ഓൾറെഡി 1.5 teaspoon. Okay, so that's we've added salt at first, and now we're just going to season it again to make sure there's enough salt. Now, traditionally, is potatoes always used in stews? Yeah, ma'am. അതിന്റെ കൺസിസ്റ്റൻസി നല്ല തിക്കാവാൻ വേണ്ടി എപ്പോഴും എല്ലായിടത്തും പല രീതിയിലായിരിക്കും യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ചിലയിടത്ത് പൊട്ടറ്റോ യൂസ് ചെയ്യും, ചിലയിടത്ത് കോൺഫ്ലോർ, ചിലയിടത്ത് മൈദ യൂസ് ചെയ്യുന്നവരുണ്ട്. അത് ആസ് പെർ നമ്മുടെ ഒരു. Okay. So Chef Gino is saying that potatoes are added in order to thicken its consistency. So ISHTU is about consistency. So you can add any vegetables you want. Of course, there are some people who add corn flour or just to thicken it, but here we are only using vegetables, and potatoes is used to thicken the ISHTU or stew. നമ്മുടെ സ്റ്റൂ ഇപ്പോൾ ഏകദേശം തിക്കായി വരുന്നുണ്ട്. അപ്പം നമുക്ക് അതിലോട്ട് ഫ്ലേവറിന് വേണ്ടി കാർഡമം പൗഡർ, അതുപോലെ തന്നെ ഗരം മസാല, നമ്മുടെ സ്പൈസിക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള പെപ്പർ പൗഡർ. ഓൾറെഡി നമ്മൾ ഗ്രീൻ ചില്ലി യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ സ്പൈസി നമ്മുടെ ആവശ്യത്തിന്. So now Chef Gino is going to add a pinch of cardamom powder, a pinch of garam masala, and a nice pinch of black pepper powder. Now really we're going to leave that heat element up to you guys at home, depending on how much heat you want for this stew, because it can be a very mild stew which kids can have as well, or it can be a little bit more heat which comes from the black pepper, and depending on the chilies that you put in as well. So the last thing, what do we do? അപ്പം ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പം നമ്മളിനി സീസൺ ചെയ്താൽ മാത്രമേ. നമ്മളിവിടെ കോക്കനട്ട് ഓയിലും കർലീഫും മാത്രമേ ഉള്ളൂ സീസണിങ്ങിന് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അതൊരു റോ ഫ്ലേവർ, അതാണ് അതിൻ്റെ മെയിൻ. സോ ഒരു 3-4. Okay. So here we are not tempering the ISHTU at all. What we're doing is we are sealing it with coconut oil as the tempering and just curry leaves. Now having it in its natural and raw form in a way, because that's how he does it or his mom does it at home. Yes. ഇപ്പം ഏകദേശം നമ്മുടെ സ്റ്റ്യൂ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇനി സീസൺ ചെയ്താൽ മതി. സോൾട്ട് നോക്കി ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ നോക്കി. അപ്പം മാഡം ആ ജോലി മാഡത്തിനെ ഞാൻ ഏൽപ്പിക്കുന്നു. സോ കൈൻഡ്ലി പ്ലീസ് ടേസ്റ്റ് ദാറ്റ്. Taste whether there's enough seasoning. It's perfect. It's just enough salt, and it's got the right amount of heat with the right amount of black pepper. So it's cooked. So it took about 20 to 25 minutes. Just only 15 to 20 minutes only. 15 to 20 minutes? Yeah. Now, does the stew bring you a memory of Kerala and reminding you of home? Yeah. വീട്ടിലാണെങ്കിൽ നമ്മൾ മെയിനായിട്ട് ബീഫായിരിക്കും വെക്കുന്നത്. അപ്പം കുറച്ച് ഫാറ്റോട് കൂടിയ ബീഫ്, അതൊക്കെയാണ് പെട്ടെന്ന് മൈൻഡ് ചെയ്യുന്നത്. ചിക്കൻ പൊതുവേ നമ്മൾ കല്യാണം, മാരേജ് ഓഫ് പാർട്ടി ലൈക്ക് ദാറ്റ്, അങ്ങനെ ഫംഗ്ഷൻ ഒക്കെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിലേ ചിക്കൻ യൂസ് ചെയ്യത്തുള്ളൂ. മെയിൻലി എല്ലാവരും മലയാളികൾ ബീഫ് ആൻഡ് മട്ടൺ ആർ ദ മോസ്റ്റ് യൂസിങ്.
Now, this ISHTU is really comfort food for many of us. Just like the moily, rainy days, it's comfort food. It can be had by the whole family. You can turn up the heat, you can turn it down. It can be enjoyed as a one-pot meal. You can really put anything that's in the fridge. And if you want that vegetable to go in, you want your kids to have it, it really is the perfect dish. This ISHTU and the moily, just the same, that you can add any amount of vegetables you want, and it's a perfect dish for the whole family to enjoy. So just a final note. Now, the most important part of Indian cuisine is its tempering process. Now, as you had seen earlier, Chef Gino does not temper the spices to add its final flavor, because that's how it is preserved in his family recipe. It is preserved in its original and its raw form. Now, the tempering process is crucial to the Indian cuisine. What it does is to extract the flavor from the spices when the heat is optimal. So in order to do that, it takes a bit of practice, but it is something that must be done. And what it does is to seal all the flavors, to pull it all together in your final dish before it is presented to anyone. Now, what you need to do is to actually make sure that the heat is on high. You need to do at first is to turn up the heat to a point where it's really high, to a point of where it's maybe smoking. And what we then do is to reduce the heat to a medium heat, and we can test it by actually putting 1 or 2 mustard seeds inside. Now, if it burns, I would suggest that you throw that all away and start again, because all that would do is to add bitterness to the flavor of your dish. So I'm going to get Chef Gino here to show you what it means to turn the heat up high and then turn the heat up to then turn it down to medium, and then what he puts inside, which is normally the coconut oil, mustard seeds. We wait for it to get crackling, and once it crackles, then we add the chili, we add the curry leaves in a very fast process, 30 seconds tops. There sometimes we add fenugreek, ginger, garlic, chili powder, turmeric powder. Now, different recipes call for different types of tempering, but the method is the same, and how effective it is how fast it is done. So നിങ്ങൾക്ക് ഈ റെസിപ്പി ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ പുതിയ ഡിഷസുമായി ഇനിയും ഞങ്ങൾ വരുന്നതായിരിക്കും നിങ്ങളുടെ മുന്നിലേക്ക്. അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും കമന്റിലൂടെ നിങ്ങളുടെ വിലയേറിയ അഭിപ്രായങ്ങൾ അറിയിക്കുക. So don't forget to subscribe, everyone, and push the notification button and show some love. So thanks, everyone. Do try this recipe at home. Bye.